Southern Border Provinces Administrative Center, or SBPAC in short, has been established by the Southern Border Provinces Administration Act 2010. Apart from the tasks set by the Act, SBPAC's main mission are to bring peace, prosperity, social harmony, and equality, as well as safety of life and a setback to the region. Currently, works to develop and solve Southern Border Provinces problems have been done in accordance with the policies set forth by National Council for Peace and Order, or NCPO, and present Royal Thai government, which stress an efficient and long-term strengthening of people's livelihood. Under multicultural principle and royal guidelines of understand, reach out, and develop, as well as the philosophy of sufficiency economy. In the past 6 months, SBPAC's works have been carried out integratively with military and other civilian authorities, as well as civil societies working in the area, in such a way that support security in the South and fulfill our mission's objectives. วันนี้ชายแดนใต้เราดีขึ้นแล้วฉันเชื่อความสันติสุขเกิดได้แน่นอนวันนี้ออกมาขายของแต่กองกลัวเดี๋ยวนี้ไม่กลัวแล้วดีครับไม่เครียดไม่กังวลขอบคุณเจ้าหน้าที่ครับวันนี้เรากล้าออกจากบ้านชายแดนใต้ของเราวันนี้ดีขึ้นแล้ว NCPO and government's policies implementation by SBPAC in the past 6 months has achieved in the following and successful outcomes: 60% decrease in the number of violent incidents and injuries, more efficient working integration by military, police, and civilian authority, more people participation in the solving of the problems and in the systematic development of the region, more people understanding and confidence on NCPO and government's approach to tackle ongoing problems and develop the areas. SBPAC has also carried out various activities in all dimensions in the past 6 months in order to bring in long-term peace and prosperity. Some outstanding activities are as follows. SBPAC has continued its support to the current successful Tung Yang Dang model, which has people participation as its underlying concept, especially the people participation in safeguarding the safety of the village. SBPAC also applied the model derived from the implementation of the project to others target 37 districts. To make our efforts successful, steps have been done here. Increase the efficiency of village security team. Provide and install necessary tools and equipment to target village. Guide and assign tasks to volunteer security force. Task district operation centers for crisis planning and management. The work regarding justice and legal welfare of people under government policy, which requires all problems or complaints to be solved at the course. Initiatives have also been implemented to increase service efficiency and make the work more demand-driven. Happy to help program where volunteer graduates who are familiar with local surroundings would be assigned to receive and screen the complaints, as well as give initial assessment before further action is taken. Finger touch feedback system where service receiver can give their feedback towards render service right after the service has been made. 1880 hotline service, which is 24 hours a day, 7 days a week, available for all queries and complaints. The development of halal industrial estates in Pattani province, which is one of the showcase where SBPAC could be able to solve a prolonged land dispute between the project management and local people, bringing to all a satisfactory agreement. The development plan has been set, and if finished, the estate are believed to bring in more prosperity to local people. Several activities to celebrate the auspicious occasion of 60th anniversary of Her Royal Highness Mahachakri Sirinthorn have been done, such as
Red Cross home construction for people who are victims of violence, hospital bed donation where SBPAC and public health offices donated beds for inpatients, free cataract surgery for impoverished elderly, prosthesis donation for people with leg disability and disability registration campaign. The utilization of rubber product in public work such as road and sport field construction. These have been done with the aim to alleviate the difficulties rubber farmers have been confronting, especially the low rubber price. Land dispute between local people and land authority at Budo Sungai National Park would see much progress as Department of Land could be able to issue land certificate to various local residents who are living outside National Park area. The opening of livestock central market in Nongjik district, Pattani province. The solving of personal registration database problem of 1,800 Thais who live in the Kingdom of Saudi Arabia. Educational quality and opportunity enhancement, where several initiatives have been put into action to promote learning with respect to local tradition and multiculturalism in the region, is SBPAC's key priority of work. Several projects have been carried out to fulfill SBPAC's objectives, such as bilingual schools, where Thai and Malayu language are medium of instruction, and Islamic training centers or Tadika are another showcase where Islamic principles have been instilled to students, as well as 109 opportunity extension schools. Supplementary courses are conducted for local students, of which the results are promising since local student scores in national tests have increased. SBPAC also works with international communities to ensure the students' learning opportunity both at home and abroad. Vocational studies are also one of SBPAC's concerns. Together with Raj Pracha Nukra Royal Vocational Training Centers, SBPAC has supported the training program for 225 students under the project name Bring Our People Home, which was the initiative of Internal Security Operation Command or ISOC. The Volunteer Graduate for Hometown Development is another project where SBPAC engaged local graduate youth and assigned them as a focal point for further development work between SBPAC and village. Volunteer graduate will help support learning process in the village and acted as a medium between SBPAC and village. SBPAC also facilitates people journey to fulfill their religious faiths, such as the facilitation to Muslims who want to go to Hajj in the holy city of Mecca, and a pilgrimage by Buddhists to Nepal, where Lord Buddha was born. ทุกฝ่ายต้องการสันติทุกฝ่ายต้องการความสงบเรียบร้อยทุกฝ่ายต้องการใช้ชีวิตให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเหมือนกับที่พยายามทำอยู่6 เดือนที่ผ่านมาอย่างที่ว่าเนี่ยสำรวจแล้วชาวบ้านบอกว่าพอใจผมคิดว่าทุกฝ่ายพยายามที่จะทำหน้าที่นี้แล้วก็จะพยายามต่อไปพยายามทำให้มันโปร่งใสชัดเจนประชาคมโลกเขามองเรื่องนี้ครึ่งหนึ่งของอาเซียนเนี่ยคือพี่น้องประชาคมเดียวกันคือพี่น้องประชาคมมุสลิมแต่ผมเชื่อว่าเขาก็ยืนยันว่าพร้อมที่จะสนับสนุนให้ประเทศไทยดำเนินการอย่างสันติวิธีและมั่นใจในทิศทางสันติภาพความปรองดองความเข้าใจการพัฒนาและพยายามที่จะเข้าถึงจิตใจเขาจริงๆถ้าทำอย่างนี้ได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยผมคิดว่าต่างประเทศก็จะชื่นชมในความพยายามของเรามุสลิมอะไรที่ดีๆอยากจะนำไปใช้กับพี่น้องศาสนิกอื่นให้มากที่สุดเพื่อจะสร้างความกระจ่างชัดระหว่างเราอยู่ร่วมกันเพราะว่าศาสนาอิสลามโดยวิถีชีวิตที่ได้เป็นแบบอย่างจากศาสนทูตมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ท่าน
อยู่กับศาสนิกอื่นตลอดจนกระทั่งท่านเสียชีวิตขอขอบคุณทางสอบต.ที่ได้ทำงานร่วมกับพวกเราที่เป็นสภาศาสนิกสัมพันธ์เพื่อสันติภาพแห่งประเทศไทยผมอยากจะให้รัฐบาลช่วยใช้สภาแห่งนี้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดในการที่จะแก้ปัญหาอยู่ร่วมกันในพื้นที่ 3-4 จังหวัดภาคใต้และก็ทั่วประเทศด้วยเพื่อจะสร้างความปรองดองและก็ความอยู่ร่วมกันเกื้อกูลกันอะไรเหล่านี้ครับ يطيب لي بداية أن أتقدم بالشكر والتقدير وعظيم الإجلال إلى دولة تايلاند التي أتاحت فرص الحرية التي مكنت المسلمين من ممارسة عباداتهم وعقائدهم وفتح مدارسهم وتعاليمهم الإسلامية. وأقول لغير المسلمين انظروا إلى الإسلام الصحيح وليس إلى الإسلام المشوه. أنا كنت أسمع عن تايلاند، سمعة تايلاند عندي قديما سيئة جدا، حتى زرتها فوجدت أن الذي ينقله الإعلام عن تايلاند غير الذي أراه. فهل آخذ بما سمعته في الإعلام عن تايلاند أم ما رأيته الآن وكل يوم آتي إلى هنا؟ قاعدة أخيرة: تبينوا تبينوا تبينوا، حكموا عقولكم في كل شيء. شكرا.